we ought to obey God rather than earthly authority, especially when the two conflict. Let me repeat. We ought to obey God rather than earthly authority, especially when the two will conflict. Basta mo conflict na galing ang authority sa Ginoo o ang authority diri sa earth, we ought to obey the authority of God rather than the authority of man. We have to understand that our ultimate obedience must be to our Heavenly Father and not to any earthly authority. That's number one. Our ultimate obedience must be to our Heavenly Father and not to any earthly authority. And these principles has application sa mga ginikanan as well as to mga bata. It means that those of us who have mga bata, children, must, like Mary and Joseph, recognize that God may be leading them in a way that is kining kito nga painful and even kining kito nga costly to us, but which is nevertheless His sovereign will. As such, we should not stand in the way of our kining children nga mag-follow sila sa Ginoo. Let us seek not to force our children to obey God against our instructions. Pagkabubuto na galing sa Ginoo, ginikanan, dapat gyud ang inyong mga bata mas mutuman gyud sa instruction sa Ginoo kaysa imong instruction. Kaya nga naman, ang authority, ang kinuha ito ng sovereignty, alright? Ang authority of God and the sovereignty of God is unsa man? Labaw gina siya. Dili pwede ang imuhang otoridad, alright? Ginikanan, mulabaw sa otoridad sa Ginoo. Of course, kita magginikanan, naagitay mga gusto para sa ato mga anak. Pero say kini ato mga gusto sa ato mga anak, musukwahi siya sa gusto sa Ginoo. So unsay buhaton nimo? I-pressure ang anak. Ayo lang lagi nak, kay wala kay makuha na nga, nak. Ayo lagi pagtuman sa kabuton sa Ginoo nak, kay wala kay makuha na, dili ka madato ana. Dili ka man-known ana, dili ka mahimong businessman ana. Dili ka mahimong kanong inventor ana, and so on and so forth. And we're so concerned of all of those things, ato mga concerns, ato mga instructions dito sa ato mga anak. We don't know nga ato nang nasukwahi ang instructions sa Ginoo sa imong anak. And na mahitabo ang imong anak, pag unsa man sa, mag-struggle siya in the middle. Kinsa magyong tumanon? Akong ginikanan o akong Ginoo? So we must understand that there is much higher authority and God is unsa man sovereign nga dapat nato mas i-follow kaysa mga authority diri sa kalibutan. Okay? It has an application with you, mga bata, o ginikanan. And also with the church and the government. Right? Now, nasayod ta in the Bible that ang government, ang Ginoo nag-establish ana. It's one of the important nga institution nga gi-establish sa ato ang Ginoo, the government. Na peace, na kini kito nga physical safety, all right? And kini kito nga order.
But when the government will go against the principles of God, we ought to obey God rather than the government. Of course, ang atong gobyerno dili ni sila kon perpekto. Right? But nagtuogid ko, they're doing the best that they can in order to provide for us as a Filipino citizen. Dabawenyos. Local, di lang tama, focus sa local. Alright? Naningkamot gid sila in order to provide kung unsay para sa atoa. Rightfully ours, or kining ito ka freedom of health and speech and so on and so forth. But when the government will go against the principles of God, then we as a church will obey God rather than the government. Worship. O bitaw nga, gina-encourage mo, magsimbagin mo, kaya ang worship is importante gid kaysa na siya. And part of our worship is kinigitaw nga singing. Dagan sa ato ayaw na moabot pag panahon na sa wali. Dagan sa ato ayaw na moabot pag panahon na sa special number. Dili na maka-appeal sa singing. Singing is part of our worship and it is important for our growth and our worship diha sa Ginoo. The early people of God, the moment na mag-meet sila, magtapok sila, they will always worship God, and part of their worship is singing. Kung ikaw ni ani ka diri sa church, nakapaminaw lang ka sa pulong sa Ginoo, your worship is not complete. Because you should sing, you should give, pray, and all of these things sa atong ginahimo diri nga gi-decide sa Ginoo para sa atong worship diha sa iyaha. No one, bisag unsa pa kagamahanan nga tao, bisag pag si Trump o anhin diri, mag-dictate siya sa atoa nga ipastop niya ang kini pamaagi sa atong worship, dili gi ko mosugot. Because no power, bisag kinsa pa sa nga tao, no power in this earth nga pwede makadictate sa atoa how are we going to worship our God. Because our worship is designed by God. It's a freedom gihatag sa Ginoo sa atoa. It's not a freedom or it's not a design nga gihatag sa gobyerno sa atoa. It is a design, it is a freedom that God has given us. So therefore, walay karapatan ang gobyerno nga mag-dictate sa atoa unsay buhaton how are we going to worship God. Because ang church in reality is labaw pa sa gobyerno. But of course, as a Christian, dili man ta moadto rito sa gawas, dala-dala tag kanang placards, magrally ta. No. We just keep silent and we just keep on doing what we need to do for God. Because we are not violent people, we are not hard-headed nga mga tao, dili ta mga wild nga mga tao kay mga anak ta sa Ginoo. Because we belong in the true church of God. Our ultimate obedience must be to our Heavenly Father and not to any earthly authority. And not only that, our access towards spiritual growth should not be hindered by anybody. Should not be hindered by anybody. Bisag ang ginikanan, dili dapat maghinder sa growth sa inyong mga bata. Spiritual growth. If the Lord's growth was so important to Him,
should our spiritual growth not be as important to us? Diba? Being at the temple, si Jesus Christ exposed to the teachers of that day was one of the means of our Lord's growth among many others. And God has provided us mga means aron nga mag-grow ta spiritually. The scripture, the Bible, right? That's why we encourage you to read your Bible. Bisa mga batanon, mag-read sa Bible. Bisa mga bata, bahala di kasabot, read your Bible. The scripture is essential to our growth. Book of Psalms chapter 19 verse 7 to verse number 14. Di na ito basahon. In the book of 1 Timothy chapter 3 verse number 14 to verse number 17. And then in the book of 1 Peter 2 verse 2 to 4. Kamu na lang basa na sa inyong balay. And also, one of the important nga provide sa Ginoo sa itong means of our growth is kining gitawag nga unsa man, edification or pag-preach. Muna nga your regular attendance and participation in the worship of the church is important. The book of Hebrews chapter 10 verse 23 to verse number 25. Basahan niyo na. Pag-ampo also is another vital means of fellowship with God o ang ato ang pag-grow. And then finally, obedience to what we know to be the will of God. Obedience to what we know to be the will of God. So no one or nothing should hinder our growth, spiritual growth sa Ginoo. Even ang atong mga ginikanan. Samot ng gobyerno. Muna ang mga ginikanan, dalon ninyo mga anak sa church. Muna yung mga ginikanan, kanayin yung mga anak, wala pa na nga disciples, ipa-disciple na. Para matudluan, pagyud. May tungod sa pulong si Ginoo. Let them grow. Let us grow. Ako, bisag gasadi ko sa Bible, gawalin ako sa inyo, I am still growing. I will never stop growing. There's so much more to learn in the scripture. Sa akong goal, mawalin ako tanan. Part of scripture sa inyo Kaluoy sa Ginoo, grasya sa Ginoo. Muna nga series ko inani. Expository preaching. And while doing that, kabalo mo, daghan kaysa nang ko learnings. Mas kang daghana. Nga usay, magbasa lang ka. Abi nimo og mo na to, labyan lang nimo. Paghuman, matulog ka, magpray ka. Magpray di ka una, dahin ka nung matulog ka. Baligtad nino. Pero karon, daghang ko nakatunan. So walay dapat makahinder sa atong kining nga growth. And also our human mind, mo po nigitudlo sa ato adiri, our human mind would not be able to completely comprehend the divine and human nature of the Lord Jesus Christ. Colossians chapter 2 verse 1 to 3. Basahon na lang nato ni. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 1 to 3. The Bible says, "For I would that ye knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh," this is Paul, "that their hearts might be what? Comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of what? Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge."
Alright? So, dili ginato ma-fully comprehend. Kaya nga naman, divine man siya. Kung siya gingon diri, tanan nga kaalam, tanan nga kahibalo, naa kang Kristo. Kaya Ginoo man siya. We will not be able to comprehend the divine and human nature of the Lord Jesus Christ. One person, two nature. Divine, human. Siya raana, wala nilain. And there are difficulties with this doctrine. Of course, asayod ta. Like for example, mabasa na to sa Bible, the meaning of the word begotten. Di ba ang Bible nangingon? Begotten. Di ba si Jesus Christ gitawag sa unsa man, begotten. Pero ang meaning of that word begotten is it deals with his what? Ang iyang pagsulod in the world as what? As human. Okay? Dili nga nagsulod siya, nag-start siya, nagsugod na ayon sa naikining gitawag kung sinugdanan ang iyang pagkaginoo. No, walay sinugdanan ang iyang pagkaginoo. Alright? Kay klaro na daghang kisa na mga verses in the Bible, in the Old Testament, kasi Jesus Christ, mao ang Ginoo, nag-exist siya for eternity, from eternity to eternity. Alright? Walay sinugdanan ang iyang pagkaginoo, pero ang iyang pagkatao, begotten, na ay sinugdanan. Nagsugod asa. Right? Pagkatao niya. Dito sa Bethlehem. Nakuha ninyo? Pero ang pagkaginoo, walay sinugdanan. Amen? Begotten Son. Pastor, dili lang na, ato sumpayan. Begotten Son. Now, ang begotten Son is it deals with His uniqueness. Again, His uniqueness, not His beginning. It doesn't mean that He had again a kining gitawagon origin or a point in time when He began, but instead it means that Jesus was unique as the only begotten Son of God. Meaning to say, one of a kind. Right? One of a kind. Or the only example in its category. Wala nila. How about ani pastor? Nabasa ta sa Bible. Mahitungod kang Jesus Christ kini gitawag firstborn. Right? Di ba mabasa na to sa Bible? Now, yun sa nimo pagkabalo pastor mo na iyang mga meaning. Because when you study the Bible, dili mo gud ta mag-study sa Bible nga kaning kuhaon lang nato kung unsay normal nga kini kon understanding nato ana. You have to study the what? The context. You have to study the background. You have to study what's going on. Nganong gisulti man na. Nganong naaman sa word. Unsa day relationship ana sa Ginoo. What's going on? So, ang buhaton nimo is to go back, all right, and to see unsay gisulti sa context, unsay gisulti sa kinatibuk-an ba. Aron nga unsa, masabtan nimo unsay tinuod nga meaning ana nga word. Masabtan ninyo? That's how we study the Bible. Dili lang nga punit-punito lang nato na diyang mga word, then i-apply din nato. No. That's not how we do it. Yung ano man, ma-fail ta sa pag-deliver o sa pag-expose sa kung unsa giminsahe sa Ginoo. Dili man ako minsay. Minsay man sa Ginoo, ako lang ning gipagawas, gi-extract, gi-expose sa inyo. Alright? So the meaning of firstborn, it deals with His instead. Now, kung mag-study ta sa Bible, ang kanang word nga firstborn ay duha ka kanang application ana. It's either by rank, alright? Or by kining dili. Yeah, by rank or kining gitawag nga supremacy or by chronology. By order. You have 1, 2, ikaw ang pinakauna, firstborn, then secondborn. Muna iputo sa putana, chronology. Muna duha ka application, pagbasa mo sa Bible, may tungod sa word ng firstborn. Pero mahitungod kang Jesus Christ, kung basahon mo in the context, mag-study ka,
dili bot pasabot ang katong chronology. Dili to siya mao ang meaning of that word nga firstborn. Ang firstborn, ang meaning niya is ano man? Implication is that first, gisultin ako sa inyo ang iyahang unsa, supremacy, ang iyahang rank, ang iyahang pagkalabaw. Firstborn, his supremacy. Nakuha ninyo? Muna'y but pasabot ana diha. So, with those kanungan difficulties, of course, now that you understand, you go back, pagbasa niyo sa Bible, dili na kayo ninyo malistan sa pagsabot. Kung makabasa mo anang part of Scripture. But then again, our human mind would not be able to completely comprehend the divine and human nature of the Lord Jesus Christ. In fact, daghan pa kayo ni. Taphaw lang ni. Akong gihatag sa inyo ha. Gamay lang. Di man ako mahatag tanan sa inyo ha karon. But at least, it will gives you an idea, right, of who the Lord Jesus Christ is. His divine nature and His human nature. God, Jesus Christ is God Himself. He is God Himself. And then lastly this morning, our belief about the Lord Jesus Christ will ultimately magsettle all the issues of life. Establish the fact that Jesus Christ was fully God as well as fully human, and everything in our lives makes sense. Makes sense. The acceptance or rejection of the Lord Jesus in His adult, hindi na ito nabasahon. Kaya na lang. Grant the fact that Jesus is the Son of God and all else is but a logical outflow. All else that He said and did is reasonable, rational, undeniable. Reject this one fact and you must reject Him entirely. Kung dili ka mo to nga si Kristo both na siya human nature o divine nature, kinahanglan nimo siya reject entirely. Kinahanglan nimo siya reject entirely. Muna nga katong mga religion nga dili sila motuo kan Jesus Christ nga Ginoo, dapat ilang i-reject si Jesus Christ. Kaya klaro mo na, gitudlo sa Bible, Jesus Christ is siya mismo ang Ginoo. Klaro gid kay na. Study mo sa book of John. Pag study mo sa book of John, John chapter number 1, the whole book of John will tell you about Jesus Christ is God Himself. Conclusion, di na ako magdugay. Na ako daghang gipangambakan, nilapas ako sa oras. But in conclusion, may I ask you this morning, who is Jesus Christ to you? Who do you think He is? Well, the answer to this question settle the matter of your eternal destiny and will establish once and for all the matter of authority in your life. It will utterly rearrange your priorities and then imong values will ultimately be changed. Muna nga si Jesus Christ, makaluwas gid siya. Kaya nga naman, nagtuo man gid ta nga si Kristo mao ang Ginoo. Ngano nagtuo man ta? Kay klaro man sa Bible nga si Kristo mao ang Ginoo. Kay wala gilain pwede makaluwas sa ato, dili tao, dili si Apollo Kibuloy. Alright? Dili si Pope Francis. O bisag kinsa pa na siya nga mga tao diha, dili sila makaluwas kay tao lang sila. Ang pwede lang gid makaluwas sa ato Ginoo. Mga nga si Kristo, siya ra gid ang pwede makaluwas sa ato Kaya naman, bisag tao sa 100%, pero siya pod Ginoo 100%.
And it will ultimately change our lives. In a matter of what? Authority? In a matter of our values, our lifestyle? Dapat gid ma-change. Kaya nga naman, there's only one person nga dapat ato i-follow, and that's only the person of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the Son of God, God incarnate, who became a man, and who dwelt among men to reveal God to them, to reveal God to them, to reveal their sin, and to pay the penalty for their sin by His death on the cross of Calvary. The answer to the identity of Christ also determines your identity. Whether you are of your father, the devil, or whether your father is the Son of God of the universe. Si kinsa si Kristo sa imuha karon? Is it both your Lord and Savior, or basin Savior lang nimo? Dagan mo ingon, si Jesus Christ is my Savior. Yes, of course, that's true. Pero ang Bible nag-ingon sa Jesus Christ is not just our Savior, but He is also our what? Lord. Pasabot, ana, He has a complete authority and sovereignty in us. Meaning to say, naasa yun sa man, naasa yung otoridad sa matagusan nato kinabuhi. Dagan sa tuwa, gusto lang nato nga Jesus Christ atong Savior, pero Lord, dili lang. Kaya di ko gusto nga butan ko ni Jesus Christ. Di ko gusto nga si Jesus Christ mo'y magbuot sa dagan sa akong kinabuhi. Okay lang si Jesus Christ akong Savior, but dili okay nga Lord na ko siya. No, the Bible nagtudlo sa ato that Jesus Christ is both our Savior and our Lord. And that's clear. And that's without an argument. Muna gitudlo sa ato sa Bible. Who is Jesus Christ to you? Amen? I hope that this morning we are all enlightened by the Word of God. We follow God above all. We ought to obey God other than any authority on this earth, especially kung mag-conflict ang duha. Dito ta. Kabosta. Let's pray. Dalagon nga mahal, Lord, thank you so much for this morning. Thank you once again for your goodness and your love to us. Thank you for all the spiritual things you've given us. Thank you, Father, that you are our Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus Christ, that you are our Savior and our Lord. Mahan, wag imi mahimo sa mong yung gawas kanimo. Imong pulong karon. Mantala, nadunggan sa matagusa, akong pagampo, mahan, na hinaot nga katong imong pulong Ginoo. Ngita tog luna sa mong kasing-kasing. Dili na mo i-reject, dili among pagadawaton, higugmaon, ug i-apply sa matag adlaw ng mga pagkinabuhi. Pabilin sa pagpiyong sa inyong mga mata, duko sa inyong mga ulo, gihangon akong tanang palig sa pagtindog. Gihangon tanang palig sa pagtindog. Close your eyes, bow down your heads. Basi naadiri this morning, you ask a question, mutana ka, si mong kugling pastor, gusto ko, pastor, nga makasiguro sa akong kalag mintras buhi pa ko. Basi naadiri karon nga kabuntagon mo yung kapastor, kung mamatay ko, dili sigurado ang akong kalag nga malangit ko. Gusto nako nga si Kristo Jesus mahimo nako nga manluluwas. Pero dili ko kabalo, wala pa kay ko kasabot mahitungod niya na pastor, pero gusto gi ko maluwas. Gusto ko mato sa langit. Kung ikaw na karon nga kabuntagon, moingon ka na pastor, gusto ko masayod. Gusto ko makaangkon sa sigurado nga kalawasan gikan sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw na ipataas imong kamot, ayaw ka ulaw. Babae ka, lalaki, batan-on tigulang, ayaw ka ulaw.
ang imong kalawasan mo importante labos tanan karong kabuntagon. Na ba? Karong kabuntagon. Just raise your hand. Just raise your hand. Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw. Klaro sa mensahe karong kabuntagon, si Kristo mo'y atong manluluwas, walay lain. Dili ang reliyon, dili atong kaugalingon. Ang kaluwasan gikan sa langit, ninaog para kanato. Dili ang kaluwasan gikan sa kalibutan, nisaka padung sa langit. Kaluwasan iya gikan sa Ginoo, nga mao si Kristo. Gusto ka makasiguro sa imong kaluwasan, taas imong kamot, mag-pray ko sa imo karong kabuntagon. Na ba? Na ba? Ikaw lang. Daghang salamat kay Sunan. If you're a Christian, nagdawat ka kang Kristo, isipin personal manluluwas, who is Jesus Christ to you right now? Who is Jesus Christ to you right now? Is He just a Savior? Or is He just a law? Or kining just imuha lang kining kung ato-atuan kung na kay problema? Not a Lord. The Bible nagtudlo sa ato that Jesus Christ is both our Savior and our Lord. Si kinsa sa imo karon? Dagana lang nimo kung na kay problema? Si kinsa si Jesus Christ sa imo karon? I would like to challenge all the believers. You know the answer of that question because you know yourself atubangan si Ginoo. I would like to challenge you to pray to God. This morning, the altar is open for you. You can come on the altar and talk to God. Who is Jesus Christ to you? Is He your Lord? Or is He just your manluluwas mo? Walang Savior. I hope this morning that Jesus Christ is both atong Savior and our Lord. Both our Savior and our Lord. Let's pray. Father, Lord, once again, thank you so much. Thank you for your greatness, your authority, your sovereignty. Thank you, Ginoo, sa kaluwasan ni mula Boston. Ihatag ka na. Lord, dili mi takos, Ginoo. Skin sa man mi, pasasala mi. Di gid mi mo pasar, Ginoo, sa imong standard. But Lord, thank you so much that you love us. Because of your love, you gave to us your only begotten Son, the Lord Jesus Christ, who came and died for us, paid the penalty of our sins. Salamat kay Sinanamahan. I hope and I pray that our hearts will, our lives will continue, Father, to be thankful and to worship you and to honor you, Father, because you deserve all the honor, all the worship, and all the service, and all the praise that we can give you, Father. Dalaygon ka, tugayin ka ni Muntanan sa ngalan ni Jesus.